Stel dir vor, du haltst ein Glanz in Smartphone in der Hand. Es fühlt sich neuen. Es funktioniert wie new. Doch tief in seinem inneren verbert sich ein Vergangenheit. Ein Gesticht aus Kratzern Brüchen, Sturzen you in die Fellern. Ein Gesticht, die fast amol geendet ware. Doch stat dessen begen ears wait chance. Willkommen in einem Ort, and dem Smartphones Wiedersborn worden. Willkommen in Refurbishment labor. Hier verwandelt man alti Gerrit, in Nui, Schatze. Jen Morgan beginnen Meitarbeiter, in Weissen Handschuhen Rentag. Auf den Tischen liegen 100 Jebrokeen Smartphones. Zer splittert, displays glanzen wie Zerbrokeens Glass. Ruckseiten sind gesprungen wie Eisflaken im Winter. Ackes sind aufblot wie kleine Luftballons. Prozessoren haben Hitzeres. Lautsprecher kratzen. Kameralinsen tragen Staub wie Rinnerungen. Manch Gerrit sind total zerstört. And you're saying fast perfect AUS. Doc Eagle wie kaputt. Jeds Gerrit had ein Chance. Beaver hier repariert Word. Word hier geforscht. Den Jed Smartphone erzelt ein Andir Gesticht. Einige Worden fallen gelassen. Andir im Regen Vergessen. Manch Star Banum Lededgerat. Manch knock software updates. Uni manch hatten einfach Pech. Die Diagnostation ist der Ort der Wahrheit. Hier seid sich. OBI and Gerrit Sturben oder Leben darf. Special Software liest den Spiker. Sie Überprüft Jeds Bit UND Jeden Chip. Das Display Word getestet. Der Touchscreen Word auf Genauigkeit geprüft. Die Helligkeit Word analysiert. Farben Worden verglichen. Der Akku Word vermessen. Die Ladeziklen Worden ausgelesen. Der Prozessor Word demografisch gesken. Das Motherboard Word microscopisch untersucht. Jeds Gerrit erhalt einen Status. Austauschbar. Reparierbar. Recycelbar. Oder tat. Doc selbst die Totenhaben Word. Den ihr Organ können andiretten. So wie in einem elektronischen Krankenhaus. Ein Display hier, ein Vibrationsmotor dort. Ein Akku, der Nachlet, rettet einen deres Gerrit. Die erst 10 Hand tragen Leitshandschuhe. Sie öffnen die Smartphones MIT Prasen Worksugen. Schrauben sind winzig wie Sandcorner, aber beduten wie Schlüssel. Manch Schrauben sind Verklet. Manch Verkentet. Manch Jeben sofort nach. UND manch kämpfen. When ein Gerrit aufgeht, riecht man Staub UND Elektronik. Klein Teil liegen verborgen wie Geheimnis. Das in Nenelben work wie ein Miniterstadt. Platinum wie Strassen. Chips wie Hauser. Leiterbahnen wie Wedge. Contact wie Brucken. UND die Battery wie ein hers. When SIE schlag let das Gerrit. When SIE schwait, ist esner Metal UND Glass. Ackes sind gefahrlich. Sie können aufblähen. Sie können brennen. Darum bieten die Techniker langsam. Ruhig. Praxis. Onhast. Jed zittern kann ein für beduten. Jedderfeller kann ein Kirschlesane. Ackes worden entladen. Dan entfernt. Dan in Sicherheitsboxen geligert. Danik beginnt die Wiedersbert. Displays worden erits. Damit Kleber wake word. Dan word die Glasjive vorsichtig abgehoben. Unterlicht Mikroskopen prüfen Techniker den Digitizer. Harfin Riss worden entdeckt. Tot Pixel worden gesalt wie Stern. Ein neues Display Word angepasst. Schutzfolie abgesigen. Vorsichtig auflegt. Perfekt ausgerichtet. Wieder versiegelt. Die Ruckseite Word poliert. Kratzer Worden geschliffen. Ein neue Huller setzt ein Zerstort. Fingerabdrucksensoren Worden Gironite. Kameralinsen Worden installed. Microphone Ernewert. Lautsprecher setzt. Vibrationsmotor getestet. Laidport Gironite. Staub entfernt. Dan kommt die Software. Den Scanheit nicht. Ein Smartphone braucht ein funktionierendes Gehirn. Firmware Word neu installiert. Alte Daten wurden gelöscht. Sicherheitsupdates einspielt. Fehlercodes entfernt. Bootloader geprüft. Sensoren kalibriert. Touch Reaction optimiert. GPS getestet. Bluetooth geprüft. WLAN analysiert. NFC aktiviert. Kameraqualität vermessen. Mikrofon aufgenommen. Lautsprecher MIT testen und bespielt. Vibrationsmotor getriggert. Haptic getestet. Accelerometer kalibriert.
Gyroscope gemessen, Naherung sensor gepruft, Helig Kitesensor calibriert, Finger Obdrucksensor getestet, Gesik Circanung gepruft, Der Aken nu conditioniert, Zyklon abjeglichen, Spanung nu bewertet, Ladung getestet, Entladung gepruft, Danet beginnt die Bewirtung. Ein Mitarbeiter nimmt Jeds Gerät in die Hand. Dreht gegen das Licht. Wischt über den Bildschirm. Tippt die Decken. Prüft die Buttons. Fühlt die Haptik. Lauscht auf Geräusch. Misst die Reaktionszeit. Betrachtet die Spaltmaß. Wenn zufrieden ist, nickt dann legt das Gerät in ein neue Verpackung. Karten glanzt. Folie rasselt. Etiquette Word gedruckt. Qualitätsstempel gesetzt. Seriennummer registriert. Garantie aktualisiert. Gerät verpackt. auf ein regelgelegt. Von dort beginnt die Nachreise. Einig Gerät gehen in Handler. Andir in Reparaturketen. Andir in Online-Shops. Einig in Schulen. Einig in NGOs. Einig in Kinder. Die sonst kein Smartphone hatten. Manchen Lut. Die auf Nachhaltigkeit achten. Andir in Kunden. Die einfach sparen wollen. Manch. En Nugerich. Die nur technisches Leben. Ein refurbished Smartphone spart Ressourcen. Spart Energy. Spart Material. Spart Emissionen. Vermidet mal. Jed Wiederverwendung schutz die Welt. Den Jeds neue Gerät kostet Rostoff. Seltin Erden. Metall. Chemikalien. Menschen. Arbeiter in Minnen. Techniker in Fabriken. Fahrer auf Transportwegen. Handler in Stores. Kunden in Wohnungen. Smartphones in Global Produkt. Ihr Reparator ist local. Refurbishment ist ein Bruch. Zwischen Vergangenheit Zukunft. Manch Menschen glauben, refurbished Gerät sind schlechter. Doch sind sie sogar stabiler. Denn ihr Schwachpunkt wurden entfernt. Ihr Fehler repariert. Ihr Defekt korrigiert. Ihr Bauteil erneuert. Ihr Software modernisiert. Ihr Akku stabilisiert. Ihr Kameras gereinigt. Ihr Ports repariert. Ein refurbished Gerät ist kein Gebrauch Gerät. Ist ein erneuertes Gerät. Ein Zweitchance. Ein Wiedergeburt. Ein Versprechen. Das technologische langer leben kann. Das Dinge nicht sterben müssen. Das wird nicht verloren geht. Das Nachhaltigkeit möglich ist. Das Reparator Zukunft hat. In diesem Labor hort man das some men von Maskinen. Das Klicken von Schraubendrehern. Das Sichern von Warmplatten. Das Nistern von Folien. Das Schnurren kleiner Motoren. Das Klicken von Kamerasensoren. Das Pipen von Testenen. Das Murmeln technischer Gespräch. Das Locken nach Erfolgreichen Reparaturen. Manchmal das Schweigen bei schweren Fallen. Techniker trinken Kaffee neben Plattenen. Sie tragen Lupen wie Wissenschaftler. Sie diskutieren über Chips. Sie messen Temperaturen. Sie probieren Software Fixes. Sie vergleichen Ersatzteil. Sie tauschen Erfahrungen. Sie lernen täglich new dazu. Den Jed Smartphone bringt eine neue Herausforderung. Kein zwei Gerät sind gleich. Manch Reparaturen dauern Minuten. Andir Stunden. Manch Tage. Einig Wochen. Manch Gerät geben schnell nach. Andir kämpfen. Einig überraschen. Einig frustrieren. Einig begeistern. Einig lehren. Smartphones sind Werkzeug. Aber auch Erinnerungsbehalter. Sie speichern Fotos. Sie speichern Nachrichten. Sie speichern Stimmen. Sie speichern Lachen. Sie speichern Tronen. Sie speichern Musik. Sie speichern Erinnerungen. Manchmal Geheimnis. Ein Smartphone weggeworfen bedeutet Erinnerungen weggeworfen. Doch im Refurbishment Labor bewahrt man Geschichte. Man bewahrt Material. Man bewahrt Ressourcen. Man bewahrt Zukunft. Jeds repariert Gerät Zalt. Jeds repariert Gerät hilft. Jeds repariert Gerät bedeutet weniger Mal. Weniger Verschwendung. Weniger Weltzerstöring. Smartphones sind klein Wunderwerk. Sie verbinden Millionen. Sie ermöglichen Traum. Sie öffnen Welten. UNDSIE werden mehr als ein einziges Leben. Das Refurbishment Labor ist kein Ort des Endes. Es ist ein Ort des Anfangs.
Ein Werkstatt der zweiten Chancen. Ein Klinik für Technologie. Ein Hers der Nachhaltigkeit. Wenn du ein neues Smartphone kaufst, denk an die Vergangenheit. Die Fragdijk. Brauchst du wirklich ein Fabrik Neues? Oder reicht ein Erneuertes? Eins, das repariert Word. Eins, das let. Eins, das schützt. Eins, das halt. Eins, das Zukunft hat. Denn Zukunft bedeutet Wiederverwendung. Die Wiederverwendung bedeutet Verantwortung. Viele Menschen entdecken das Gerät erst. Sie verstehen, das Reparator eine Lösung ist. Sie merken, das Refurbishment klug ist. Sie erkennen, dass man nicht sein muss. Sie lernen, das Langelbigkeit wertvoll ist. Sie erfahren, dass Erneuer Gerät nicht schlechter sind, sondern sinnvoller, nachhaltiger, zukunftsorientierter, die oft günstiger. In manchen Ländern sind refurbished Gerät inzwischen Standard. In Schulen, in Büros, in Universitäten, in Firmen, in Werkstätten, in Familien, in Startups, in Hochschulen, die Aufreisen. Manch Menschen kaufen refurbished Gerät aus Überzeugung. Ander aus Notwendigkeit. Aber alle kaufen Verantwortung. Die geben Technologie ins Leben. Das ist wertvoller als Perfektion. Denn Perfektion ist kurzlebig. Aber Langelbigkeit ist nachhaltig. Die Nachhaltigkeit ist Zukunft. Das Laborzeit die Zukunft. Jeden Tag. Reparieren während der Denken. Denken während der Verhalten. Verhalten während der Welt. Die Welt während der Zukunft. Ein repariert Smartphone ist ein Kleinsätchen. Aber viel klein, Sätchen werden groß. Wiederverwendung ist ein Tropfen. Aber viel Tropfen werden ein Meer. Ein Meer der Möglichkeiten. Ein Meer der Verantwortlichkeit. Im Labor hort man manchmal Jubel. Wenn ein Gerät wieder startet. Wenn ein Bildskirmlicht hat. When ein Vibration zu ruckert, when ein Ton Erkling, when ein Accolade, when ein Logo erscheint, dieser Moment fühlt sich wie Meiji. Sagt, wir haben es geschafft, ein Leben gerettet. Nicht jed Smartphone kann zu ruckeln. Manch sind zu zerstört, manch zu vibrant, manch zu alt, manch zu gefahrlich, manch schlicht tot, doch ihr Teil leben weiter. Sie werden Spender. Sie retten Andir. So in det nix wirklich. Refurbishment ist Kreislauf. Kreislauf ist Wiedergeburt. Wiedergeburt ist Hoffnung. Hoffnung ist Zukunft. Zukunft ist Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit beginnt MIT Entschiedungen. Die Entschiedungen beginnen bei dir. Wenn du wieder ein Smartphone brauchst. Frag Dijk. New oder erneuert? Die Hohe was die Welt sagt. Den die Welt ruft nach Wiederverwendung. Nach weniger Müll. Nach weniger Verschwendung. Nach mehr Verantwortung. Nach mehr Bewusstsein. Nach mehr Langelbigkeit. Nach mehr Leben. Die Refurbishment ist ein Weg. Nicht der einzig. Aber ein wichtiger. Vielleicht ist dein nach Smartphone einmal repariert worden. Vielleicht hat es ein neues Display. Vielleicht einen neuen Akku. Vielleicht einen neuen Lautsprecher. Vielleicht eine neue Kamera. Vielleicht ein neues Ernennelben. Aber es let. Das alt. Es funktioniert. Das ist wichtig. Technik muss nicht perfekt sein. Sie muss funktionieren. Sie muss dienen. Sie muss leben. Leben heißt Mehrfach Leben. Reparieren ist Respekt. Respekt für Material. Respekt für Arbeit. Respekt für Erde. Respekt für Zukunft. Viele Menschen lernen das jetzt erst. Aber es ist nie zu spät. Die Welt braucht Zeit. Wir haben Zeit, wenn wir es nehmen. Die Technik entwickelt sich schnell. Aber Verantwortung entwickelt sich langsam. Das Labor bringt beide zusammen. Technologie die Verantwortung. Innovation die Nachhaltigkeit. Reparator die Zukunft. So in det die Geschichte nicht. Denn jed repariert Smartphone schreit neue Geschichten. Neue Nachrichten. Neue Fotos. Neue Erinnerungen. Neue Anruf. Neue Verbindungen. Neue Traum. Neue Chancen. Neue Leben.
Vielleicht halt ein kein bald ein repariert Smartphone in der Hand. Vielleicht ruft es sein Elternen. Vielleicht macht es Fotos. Vielleicht lernt es. Vielleicht spielt es. Vielleicht watcht es. Vielleicht verandert es die Welt. Und alles begann im Labor. MIT Schrauben. MIT Displays. MIT Werkzeugen. MIT Geduld. MIT Wissen. MIT Hers. MIT Verantwortung. MIT Respect. MIT Hoffnung. MIT Reparator. MIT Wiedergeburt. MIT Leben. Refurbishment ist ein Versprechen. Das Vergangenheit Zukunft Word. Das Technologie nicht in det. Das Gerät Weitelben. Das Ressourcen Gestion werden. Das Menschen lernen. Das Wissen watcht. Das Entschieden sollen. Das Zukunft gestaltbar ist. Uni das Niemann perfekt sein muss, Wort wohl zu sein. Auch nicht ein Smartphone. Auch nicht ein Mensch. Feller, machen uns menschlich. Reparator macht uns weiß. Zeit macht uns bewusst. Verantwortung macht uns starker. Technik verbindet uns. Die Reparator verbindet Technik MIT Menschlichkeit. Das Labor ist ein Ort dieser Verbindung. Ein Ort des Lebens. Ein Ort der Wiederkehr. Ein Ort der Möglichkeiten. Ein Ort der Zukunft. Ein Ort der Hoffnung. Ein Ort der Technik. Ein Ort der Handwerks. Ein Ort der Precision. Ein Ort der Leidenschaft. Ein Ort der Licks. Ein Ort der zweiten Chancen. Die Vielleicht haltst du bald ein Gerät aus diesem Ort in deiner Hand. Vielleicht liegt sein Bildschirm. Vielleicht vibriert es. Vielleicht klingelt es. Vielleicht fotografiert es. Vielleicht verbindet es dich MIT gemeinsam. Vielleicht MIT Violin. Vielleicht MIT die selbst. Den Smartphone sind Spiegel. Spiegel unserer Zeit. Die Jeds repariert Gerät reflektiert Verantwortung. Es Zeit, das wir lernen. Das wir verstehen. Das wir wachsen. Das wir bewahren. Das wir reparieren. Das wir schützen. Das wir leben. Das wir leben lassen. Auch bei Technologie. So in det die Gestikier. Nicht im Mo. Nicht in der Vergessenheit. Nicht im Staub. Sondern im Licht. Im Labor. In der Reparator. In der Wiedergeburt. In der Zukunft. In den Handen eins Menschen. Dies Hand können erschaffen. Können zerstören. Können schützen. Können heilen. Können lernen. Können reparieren. Können entschieden. Können verändern. Können weitergeben. Können Zukunft vermehren. Ein repariert Smartphone ist mehr als ein Gerät. Es ist ein Zeichen. Das Technologie länger leben kann. Das Zukunft reparierbar ist. Das Nachhaltigkeit möglich ist. Das Niemann perfekt sein muss. Das Jeder repariert werden kann. Das Jeder ein Zweitchance werden. Das nichts wirklich verloren ist. Solange bereit sind, zu reparieren. So in det dies Ries. Doch ein Nui beginnt. MIT Jedem Gerät. MIT Jeder Entschiedung. MIT Jedem Menschen. MIT Jedem Morgen. MIT Jeder Reparator. MIT Jedem Neuanfang. MIT Jeder Hoffnung. MIT Jedem Smartphone das Wiederlet.